This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him. Он был без одежды. Просто я поставил цензуру в настройках. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Черпак ведьм. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Ну да. Черпак ведьмы. Нет ничего загадочного в том, что озеро Колдорн получило свое название из-за похожей на котел формы. Однако с ним связано немало загадочных историй. Например, его считают проходом на тот свет. Есть история о ведьме, чьим котлом на самом деле было озеро. Легенда гласит, что местный шериф обвинил даму в колдовстве. Когда его ухаживания остались без ответа, ее утопили, но она выронила свой черпак, а из него выросло странное дерево, которое и назвали черпаком ведьм. Позже она вернулась с того света, чтобы отомстить своим обидчикам. Может, изначально она и не была ведьмой, но точно стала ею теперь. Она убила шерифа, утопив его в озере, затем вырвала его сердце и заперла в ящике. С помощью сердца она призывала его из озера, чтобы он мстил от ее лица. По крайней мере, так гласит легенда. I'll be back in a second. Roger. Can't go any further. Water's too deep. Понял. Графон какой, а? Угу. Tracks. Barefoot. Nightingales? Ну тогда. They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Ну так возьми его. Я прочитать не могу, что там написано. А, понял. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way.
Either he dropped this page, or the killers left it for us. Чуть-чуть прибавим громкости. I should Страницу profile рукописи Nightingale about можно this page. прочесть для разума саги. Давай прочитаем. Страницу рукописи. Жертвой был их коллега, специальный агент ФБР Роберт Найтингел. Пропал в этих местах 13 лет назад. Теперь он внезапно объявился и сразу погиб во время жестокого кровавого ритуала прямо в день их прибытия. А еще она нашла страницу. Эту страницу. Первую страницу, но не последнюю. Первый шажок на пути в кошмарные глубины, сокровенной тайны на краю бездны. Эти слова воспринимались как послания. Были посланием. Кто-то знал, что они здесь, что они делают. Кто-то затеял с ними игру, давал им подсказки, приглашал их куда-то. Как тут устоишь? Им нахально предложили разгадать неразрешимую тайну, даже если они знали, что в ходе игры неминуемо пострадают, а отказаться было невозможно. Подожди, там еще что-то есть. Досье. We Страница. found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Угу. Это сюда. Так. Ну так я тоже сюда. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Здесь творится что-то странное. Нужно как следует обследовать тело в городе. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Так, наверное, слишком громко. Вот так вот. Блин, просто я хз, вот есть параметры, звук, чего громко, диалогов. Мы просто вот так вот можем сделать. Господи, вот нет. Обратно можно мне вот так вот. Угу. Ну и что, все обратно пойдем? Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Еще чуть-чуть убавить. Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called. О, Say he's мы got теперь the еще и bookers at the патологоанатом. Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Угу. Окей. Отлично. Thanks.
Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Опа. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Что написано? Запутался? Выполни следующие шаги. Помой руки, достань курицу из морозилки, поспи. Ага, помой руки. Достань курицу из морозилки и поспи. A creepy twig sculpture? Так. Возможно, первое это два треугольника вот таких. Или нет? Есть там такое? Который вверх смотрит. Да, вот, два треугольника. Помой руки, достань курицу из морозилки и поспи. Угу. А где морозилка? Угу. И как мне достать курицу из морозилки? О, вот еще одна. Вот еще одна. Два треугольника вниз. Два треугольника рядом вниз. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Я думал, сейчас что-то будет. О, два треугольника рядом вверх. Кстати, почему так? Вот смотрите, видите, да, сколько времени? Видите, сколько времени? Может, кто-нибудь мне объяснит, почему так? Сейчас вот, чтобы еще вам было понятно, что не так. Куда ты полетел? Чтобы вам было понятно и видно. Будет ли вам видно или нет? Я хз. Но вот у меня татуха. Короче, у меня на татухе то же самое время. Это время я теперь вижу везде, блядь. Везде. Оно в рекламе. Оно в играх. Оно везде. Так, один вот этот у нас есть. Еще вот такой вот есть. Угу. Так. Говорят, что озеро это кальдера. То есть образовалось оно на месте извержения вулкана или выжженной потоком лавы трещины. Но что если это не так? Что если это творение не природы, а рук человека? И не просто для красоты. Я думаю, что вулкан тут ни при чем. Его создали с определенной целью. Озеро — это тайник. Под водой, подводной гладью скрыт секретный механизм, который только и ждет, когда нажмут кнопку. А люди с кнопкой, они в том большом доме у озера, готовятся не пойми к чему. Уж я-то знаю. Угу. Так. Подожди. Угу. Интересно. Что надо было там сделать? Вот одна вот такая вот. Помыть руки, достать курицу из морозилки. Ага, вот. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Ну ладно, неплохо. Так, а где мы помыть руки? Вот. Так, ага.
Два треугольника вниз-вверх. Два треугольника друг к другу. Два треугольника друг от друга. Так. Два треугольника вниз-вверх. Два треугольника друг к другу. Да? Да ведь? Ну и? Я что-то не так сделал? Блять. Серьезно. Друг к другу, ну. А тут вниз-вверх. Так. Помой руки. Значит, сначала надо вниз-вверх. Ну. Так. Ага. Я так и сделал. Потом достань курицу из морозилки. Так, друг к другу. Вот такие нужны. Ну. А, тут же друг от друга надо. Точно, бля. Вот, эти же вот так вот. Ты дурак. Если ты не один... Если ты не один с деревьями, руки прочь. А не един с деревьями. Угу. Окей. Отлично. Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Ну да, они на той помощники. Угу. Это что у нас тут? Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy comic books, but he really hates the movies. Героиня ты не одна. Героического тебе дня. Фрагменты рукописи. Блин, мы теперь по фрагментам будем собирать рукописи. Серьезно? О, улучшение оружия. О. Основа. Снова. Снова и основа. Удерживайте кнопку выстрела, чтобы перейти в режим автоматической стрельбы. Это существенно увеличивает скорострельность. Ага, больше пуль увеличивает размер магазина на 50%. О, еще раз в голову при быстром попадании врагу в голову 2 раза подряд оглушить не будет длиться дольше. Угу. Ну, давай пока вот это. А, у нас всего 2. Ебать, так тут нифига, сколько надо найти-то. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a
Snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us. Да нет, там же были еще двое. Тут крутой склон. Нам туда. Ладно, погнали по крутому склону. Показалось. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Ну, погнали в Брейд Фоллс. Я так думаю, мы сюда еще вернемся, да? Дай бог, мы сюда I еще не can't get вернемся. that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. О, так, мы сейчас The будем diner's по just up the целому городу waterfront. гулять. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Тут все кофе мечтает. Итак. Угу. Допросить свидетелей в закусочной. Hey there. Привет. Даже не знаю, куда идти. По целому городу будем бегать, интересно. Any interesting guests lately? Any good finds? I'm gonna go check something out. But someone Be left right a back. surprise under their bed for housekeeping? They were nuts. So, that's what all that screaming was about? Either that, or the couple on their honeymoon. When you guys said nothing ever happens in this town, you weren't kidding. Not on the surface, at least. Or in the public eye. Okay, I'm gonna get back to that one later, for sure. Ну вот Брайт Фоллс попали, и графен стал обычным графеном консоли. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that rich, bittersweet nectar. Get it in Coffee World. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. Слушай, все чем-то заняты, да? Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float, will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float for sure. I'll be back in a This is my second. first Deer Fest, so I don't know what to expect really. It is the finest entertainment a town like ours has to offer. The happiest day of the year. Like Christmas, but better. Well, I certainly Got any hope big plans so. for the day after the festival? I hate the holidays. It's known as the staying in and eating your body weight in pancakes day around here. You need to recover after all that celebrating. Well, I've got plans now by the sound of it. I'll head straight to the old deer when I wake up.
Oh, you won't be the only one. Ладно. Oh dear. Cute. Good afternoon. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. Что-то потеряли? To have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Ну, явно что-то потерял. Welcome back, Anderson. Ну а что? Я хотел карту взять. Блять. Должно быть, вы шериф Брейкер. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Мне сказали, вы были свидетелем. О, так это же этот актер из Quantum Break. Да ведь? Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Можно теперь-то мне карту взять? Во. Так. Центр оздоровления, особняк. О, так это который из этого? Из первой части, да, вот это вот. Так это только центр города. Тут еще, наверное, будет, да, вот так вот. Новые реплики. Вы же что-то потеряли. Я же вижу. Я же вижу. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Ладно, ладно. Пойдем по сюжету, так и быть. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Это они, да. Это же та кафешка тоже из первой части. Да, вот тут мы заходили, тут вот сидели эти двое. Из рок-группы-то этой. Музыкальный автомат не работает. Несчастные железяки, должно быть, осточертело играть одну и ту же песню раз за разом, раз за разом. Мне, конечно, нравится, но не до такой же степени. How can you be so calm? Corpses are part of the job. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Что вы делали у озера Колдерн? Можете рассказать, что вы видели? Что вы делали? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here.
I was down at the lake getting some details. Mhm. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Ну, почему вы решили, что это культ? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Это мадама явно что-то не договаривает. Вот вы. Ага, так, ладно. Ланчбоксы, смотри-ка. Точка интереса дел показывает предметы и информацию, собранную сагой для отслеживания прогресса коллекции. Букеры рассказали, что нападающие в масках оленей что-то пели. Разрывали парножные части. И чё, куда мне-то? Я начинаю понимать. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Шла странный ланчбокс. Надо глядеть, его может попадутся еще. Так, регион Брайт Фоллс. Кто их оставляет повсюду? Что написано, блядь? Озеро Колдер. Не видно нихуя с этой лампочки. Но это вот сюда по-любому. Да нет, да выше. Мы на зону вокруг озера Колдер. Ну и вместе героиня. В смысле, кто это здесь оставил? Да кто? Алан это все оставляет. Да. А вот там мы встретили эту бабульку. Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Чё, лень? Rest easy, buddy. Не зря их можно трогать. Мне кажется, что если когда тут все пойдет по одному известному женскому половому органу, если их начать трогать, то будут скримеры. I need a tool to get this open. Заперто. О, какие отражения. Ну ладно. Погнали. Сейчас мы, походу, ни хрена вообще не откроем. Тут надо будет ходить все. Привет. Это кто? Это ты мне? Нет? Ну ладно.
We're getting some more new folks in town, I see. Что там еще новое появилось? А, во. Куль дерева. The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. А как она это The понимает? bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Так и нет. Сразу было понятно. Привет. Все еще? Я же допросил. Или еще мне с ним надо поговорить? Кажется, вы что-то нашли. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even Rose? dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. А Роуз же была в первой части. Да ведь? Как по-вашему мы познакомились? So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Нихуя взгляд просто убийцы, Good to нахуй. know. Вы видели это выражение лица? Сейчас нормально. Мы эмоции хоть им сделали. Молодцы. Вообще, да, мы идем по стопам первой All части. set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted.
Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Странно как-то. Я не помню, что с Роуз было в первой части. Она, по-моему, умерла, нет? Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. It's not opening. Эх. Лучше 3 давай, чтобы отражение было видно. Я знаю, что кто-то из вас ворует туалетную бумагу. Я регулярно пересчитываю рулоны, и каждый день одного не хватает. А с ворами у нас не церемонится. Красть из управления шерифа? Серьезно? Однажды я поймаю воришку на месте преступления, и его вышвырнут отсюда позорище. Какой псих будет считать рулон туалетной бумаги? У тебя, судя по всему, свободного времени полно. Чтобы когда я приду, то все блестело, понятно тебе? О. They locked up an innocent man. Да? Ты не похож на не того. А ты кто? I swear I didn't do anything. Все так You're a говорят. lying bunch of bastards. You believe me, right? Конечно. Agent? Ох, хуя. Dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. It only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. На нахуй. Чё, медведь ебаный, сюда иди. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. Это лучшая просто реклама, которую я видел. One phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner Coffee Thermal. Блять, термосы, серьезно. Это сраный термос. Ты собирал 100, по-моему, или сколько там термосов в первой части. И нихуя за это не получал, блядь.
So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Ну, пока такое начало, да. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Долгое такое начало вступления. Включи, включи. Что-то подобрал? За чё? Главное взять. О, тут еще и по шкафчикам можно пошариться. Ща мы вот туда внесем. ФБР приехала. Здравствуйте. I can't get through this. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Да мы What уже was the cause of осматривали. death? What other clues can the body give me? There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Aha. They did leave something inside his chest. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Так, дела. Убийство. Куда нам? Куда нам это прицепить? Time to see what Nightingale's body can tell us. Угу. Похоже, Найтингейл сопротивлялся, пока его не усмирили. На момент привязывания жертва была жива. Непонятно, когда тело раздуло. Убийцы оставили надпись на сердце. Как? Не могу разобрать слова. Да это все Алан балуется. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Уж телевизор. А, мы можем по новой включить. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. It only had a tour guide, also.
same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Casey! Блядь, ствол проебали. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. Shit. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Старайтесь оставаться на свету, чтобы враги вас не заметили. Хемингуэй. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Убежище восстанавливает часть здоровья. Если вы покинете убежище или будете атаковать из него во время боя, оно временно недоступно. Go! Vanished.
Call the secrets from your